the This data, conference will and now be here recorded. will be supported in same region as well as different region as well, right? So which we call it as CRR, like cross region replication. So where the data would be replicated to other regions as well. And so this is not there by default, so initially you have to do the configuration. So similar to the other services, here also you'll have option to limit any kind of particular objects or to all the list of objects in a bucket, right? So the whatever we have seen, right? So when coming to the intelligent configuration or the lifecycle rule that we have written, right, the similar thing is applied here also. The replication can be worked out either at the end of a bucket, like a complete objects in that particular bucket, or if only limited to a particular set of objects also you can do it, right? So both the options will be there. So as limiting the scope and as well as applying to the all the objects of a bucket. And here if you want to replicate the complete bucket, so again it is dependent on how much you want to replicate, and because it's not free of cost, so replication would be charges would be applicable. So if you are interested about charges, I would share that. But basically here this thing is important. So that's why you don't need to go ahead and basically replicate all the data. So whatever needed or whatever you want to maintain in your environment, right? So like the backup you want to maintain, you can come up picking up that particular data with any kind of prefix or suffix passing into the environment, and then you can use this option. So as I said, it's again according to the requirement based which you need to go. It is not mandatory always to go ahead and handle the full backup of your S3 buckets that you are holding, right? So here also the configuration will be very straightforward, and here it would be asking for you to select the bucket regions and where you want to take the backup, so whether it's in the same region or different region, and then you can go ahead and create the routes. So here, as I said, automatic and asynchronous. Asynchronous, what is this? Asynchronous copying of objects. So what does that mean, right? So it means suppose there are some 20 files, right? So na particular bucket lo 20 files unnai. So నేను 20 files already ఉన్నాయి. So నేను అప్పటికి replication enable చేయలేదు. So just my system was there and my data is getting stored over there, and then I was working. So after creation of 20 objects, what I realized is I want to enable the replication, right? So ఒక 20 days తర్వాత లేకపోతే ఒక కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ రెప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి నేను. సో వాట్ ఈస్ దిస్ asynchronous is about? Whenever you are trying to replicate whatever these old objects are there, right? So already existing 20 objects అక్కడికి సింక్ అవ్వవు, రైట్? సో మీరు రెప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి కదా, సమ్ రీజన్, సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ రీజన్ నుంచి, అవి మాత్రమే మీకు నెక్స్ట్ రీజన్ కి రెప్లికేట్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రెప్లికేట్ అవ్వవు, రైట్? సో ఈ 20 ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది మళ్ళీ మనం మాన్యువల్ కాపీ చేసుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న 20 or 30 ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆటోమేటిక్ గా రెప్లికేట్ అవ్వవు. సో మీరు రెప్లికేషన్ ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తారు కదా, చేసిన తర్వాత వచ్చే కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ ని మాత్రమే సిస్టమ్ సింక్ చేస్తుంది, ఓల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని సిస్టమ్ సింక్ చేయదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as asynchronous copying. అందుకని దాన్ని సింక్రనస్ అన్నాము. సో వి కాల్ ఇట్ as asynchronous copying of objects, because whatever the objects that are already existing over there, right? So those would not be replicated. So whatever the new objects you are creating after enabling the replication will be only replicated. So same region kaina different region kaina the concept is the same, right? So the data would not be automatically replicated into the all the regions directly, right? So only it is called as an asynchronous copying of objects. And here how we can copy? So we have alternative options to go ahead and copy the data, so using which you have to copy the objects if there are already there, right? So if already unte kanaka, so replication through aithe adi possibility లేదు, right? So this particular replication option will not support synchronous copying of objects. Very important, remember. దీన్ని asynchronous అని స్పెసిఫిక్ గా అందుకే చెప్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి సింక్ అవ్వవు. సో మీరు ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తారో అవి మాత్రమే డేటా రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద సేమ్, ఇట్ కాపీస్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ and updates from a source bucket to the
the destination bucket, right? So after you enable it, whatever that new resources or new objects that you're creating, right, only they will be updated or they will be copied to the remote region. So it can be in the same region or in the different region, whatever you are doing. I can say like a destination bucket. So it can be within the same region or the different AWS region. And one important prerequisite is in order to go ahead and enable or use the replication, versioning needs to be enabled on the both the buckets. This is mandatory. Otherwise, the system will not allow to go ahead and enable the replication. So replication process ni adi allow cheyadu ఖచ్చితంగా. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఈ పర్టికులర్ రెప్లికేషన్ చేయాలి అనుకుంటే సో ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ ద replication on both the ends, right? And if you are not doing, what happens is whenever you are doing this option, right, సిస్టమ్ అది మళ్ళీ మనకి చెక్ బాక్స్ చూపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ మీరు బకెట్ క్రియేషన్ అప్పుడు మర్చిపోయారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, మీకు అప్పుడు తెలియదు లైక్ ఫ్యూచర్ లో మీరు రెప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తారు అని. సో వన్ థింగ్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ మనకి ఎడిట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. అలానే మనం రెప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ పాపప్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ బకెట్ కి వర్షనింగ్ లేదు, సో మీకు రెప్లికేషన్ కావాలి అనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయండి అని చెప్పి ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ మనకి సిస్టమ్ ఇన్ఫోలో వస్తుంది. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. సో ఎక్సెప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లాక్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీ అదర్ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ లైక్ వర్షనింగ్ కానివ్వండి, ఎన్క్రిప్షన్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి వీటిలో. సో మనం వేటి గురించి వరీ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో అయినా మనం బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం కాదు. అండ్ ఇన్ కేస్ మనం క్రియేషన్ అప్పుడు మర్చిపోతే ఇది మనకి రెప్లికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా, సో అప్పుడు సిస్టమ్ మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఒక పాపప్ చూపిస్తుంది అనమాట, మీరు ఈ బకెట్ కి వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయలేదు, సో జస్ట్ ఎనేబుల్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ ద రెప్లికేషన్. మీరు రెప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే గో హెడ్ అండ్ ఎనేబుల్ అని చెప్పి ఆప్షన్ చూపిస్తుంది అంతే. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ you can always change the replica ownership. So who you want to give the ownership, right? So destination bucket owner, source bucket owner different ఉండొచ్చు, అదేం రూల్ ఏం కాదు, సేమ్ పర్సన్ ఏ ఉండాలి అనేది రూల్ ఏం కాదు. సో మీరు ఇన్ కేస్ కాపీ చేసే డిఫరెంట్ రీజన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు go ahead and allow a different owner also, the system would be supporting that. So that's not a big problem here with the ownership. And here we can also change the storage class for whatever the replicas that we are creating. So why it is important, or why it is like a good option to go ahead and give this option is the major reason. For example, నేను ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ రీజన్ లో నేను స్టాండర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను, బికాస్ నాకున్న కరెంట్ బకెట్ లో అది కంటిన్యూస్ గా మోడిఫికేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, సో ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో వాట్ ద సిస్టమ్ ఈస్ డూయింగ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాజ్ అ స్టాండర్డ్ యాజ్ అ డిఫాల్ట్ వన్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద రిమోట్ రీజన్ ఆర్ ద రిమోట్ బకెట్, అక్కడ డేటా డైలీ మనం ఏం మోడిఫికేషన్స్ చేయం, రైట్? సో దేర్ వీఆర్ నాట్ మోడిఫైయింగ్ ఎవ్రీ డే. సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ టు డూ ద సింక్, దట్స్ ఆల్, రైట్? అక్కడ మీరు ఏదైనా గ్లేషియర్ డీప్ గ్లేషియర్ పెట్టుకున్నా పర్లేదు. సో ఇట్స్ జస్ట్ టు బ్యాలెన్స్ ద కాస్ట్, ఎందుకంటే రెప్లికేషన్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదు. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, I will share you those details, what are the replication charges applicable and all, right? I'll tell you once this particular everything is done. So I'll share about the charges. I have already shared S3 pricing, so if you see or take a look in that particular URL also, you will get that information. So replication would cost the money, so that's why ఎఫిషియెంట్ గా మేనేజ్ చేయడానికి సో సేమ్ స్టాండర్డ్ అయితే ఎక్కువ కాస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ చేంజ్ a different type of storage class and then store it there. So that is an additional option in order to go ahead and manage the environment. And here we can see we have an option called replication time control, so which will be helping us to have the predictable time frame. So how much is the time to go ahead and do it? So here you can see 99% of new objects done, and here this will be doing within the 15 minutes, and this is also of cost, this is also not free of cost. So replication time control అనేది కాకపోతే ఏంటి అంటే డేటా రెప్లికేషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది జనరల్ గా, మనం అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ యూజ్ చేయడం కంటే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే. సో ఏదైనా క్రిటికల్ డేటా ఉన్న బకెట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి మనం అన్నిటికీ యూజ్ చేయకపోయినా సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ యూజ్ ఇట్. రిమెంబర్ దిస్ ఆప్షన్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్ యూ how I can make my replication faster or something, right? So replication time control is the one so which will help us to replicate the data. So it can be in the same region or the different region, whatever it is, the sync will be happening very fast, right? So and it has an accuracy of 99.99%, right? And that is the benefit like which we can get with the
help of this replication time control. సో అన్నిట్లో క్రిటికల్ డేటా ఉండదు కాబట్టి సో నాన్ క్రిటికల్ డేటాకి అవసరం లేదు. ఏదైనా మీకు క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ క్రిటికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉంది అనుకుంటే వాటికి ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో విచ్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు గివ్ లైక్ ఇమీడియట్ సింక్ ఆఫ్ డేటా. సో ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని తొందరగా సింక్ అవుతాయి, అంటే మీకు కాపీ అనేది ఇమీడియట్ గా జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇది సింక్ లాగా అనుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఆబ్జెక్ట్స్ అని అక్కడికి సింక్ అవుతూ ఉంటాయి. రెప్లికేషన్ అంటే మీనింగ్ అది. సో ఇక్కడికి వచ్చే కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ 1 by 1 సింక్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ స్పీడ్ ఉంటది కదా, సో దట్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ టైం కంట్రోల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఫాస్ట్ అండ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ వన్ వే విచ్ వీ కెన్ డూ, because as we are copying among different regions. So major గా replication time control అనేది మీరు సేమ్ రీజన్ రెప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండదు. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కాపీ టు ద డెస్టినేషన్ రీజన్, రైట్, సో దిస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్ విల్ హ్యావ్ అన్ హ్యూజ్ బెనిఫిట్, రైట్. సో రాదర్ దెన్, ఎందుకంటే మీరు డిఫరెంట్ రీజన్స్ వెళ్ళేటప్పుడే మనకి ఇన్ కేస్ లేటెన్సీ కానీ ఇన్ కేస్ నెట్వర్క్ డ్రాప్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం యూజువల్ ఎప్పుడంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో అలాంటి కండిషన్స్ అప్పుడు రెప్లికేషన్ టైం కంట్రోల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో విచ్ కెన్ హెల్ప్ అస్ టు మేక్ అవర్ డేటా కాపీ ఆర్ డేటా సింక్ faster. And here I'll show you how we can do it. And here these are like a few of the requirements. So one important thing is both should have the versioning enabled on them, and I should be having the ownership in order to go ahead and enable the region replication. So that's so obvious because these are some few system settings kabatti system default settings annitiki nenu owner aitene aa settings anni nenu workout cheyagalugutam. And the next thing is both of them must have versioning enabled. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ లేకపోతే సో ప్రీ రిక్విజైట్స్ కానీ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అని అడిగితే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ షుడ్ బి ద ఓనర్ ఆఫ్ ద సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ regions in order to go ahead and enable the account, and at the same time you should have the versioning enabled on both ends. So very very important, versioning enable lekapothe so you cannot go ahead and enable the replication as well. And here you can see must have permissions to replicate the objects from the source bucket to destination bucket on your behalf, right? So it means I'll tell you, like we'll be giving all these permissions and all so that the data sync should not be an issue. So that can given managing ACLs also under read and write permissions according ga iste meeku remote bucket ki, so that your owner అంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను క్రియేట్ చేశాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ myself, I am the owner of the source bucket and destination. I have created the replication. So there is some other person called, so ఇంకొక యూజర్ వచ్చారు, he's trying to write some data into the source bucket. అతను రాసే డేటా డెస్టినేషన్ లోకి రెప్లికేట్ అవ్వాలా అవ్వదా, అది ఈ క్వశ్చన్ అనమాట ACLs. సో అందుకని ఏంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ అనే అతను ఈ న్యూ యూజర్ కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అకార్డింగ్ గా, right? So in order to enable the replication, so that's what we say, which we can do through basic ACL setup is there, right? So which we can go ahead and give that particular permissions. And this is another rule, only if it is enabled but not versioning laga mandatory kaadu. So if a particular source bucket whatever you are having, right, so meer in case object lock enable chesunte destination bucket create chesetappudu daniki kuda enable cheyali, idi mandatory kaadu. I'm repeating again, so this is not mandatory. If you have enabled, right, so meer in case source bucket ki enable chesi unte appudu destination bucket ki kuda object lock enable cheyandi. I'm again repeating because I see so ఎప్పుడైనా prerequisites చెప్పేటప్పుడు ఇది చెప్పాల్సిన నెసెసిటీ లేదు అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి నెసెసిటీ లేదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్, రైట్, ఇన్ కేస్ మీరు సోర్స్ బకెట్ కి ఆబ్జెక్ట్ లాక్ ఎనేబుల్ చేసి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా డెస్టినేషన్ బకెట్ కి కూడా చేయాలి. ఇన్ కేస్ చేసి ఉంటే మీరు ఇన్ కేస్ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఓకే మీకు అది లాక్ చేయాలనుకుంటున్నారు, యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ టు రీరైట్ ద డేటా ఆర్ డిలీట్ డేటా, రైట్, సో యూ మైట్ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్. In those kind of scenarios it is mandatory to go ahead and enable the object lock, right? So let's try to go ahead and do this particular requirements. The same thing would be there. We'll try to go ahead and enable the replication from the console, so it will be easy for us to understand. The same thing, so if you just want to take a look from the portal of AWS also, you can see this is nothing but the prerequisites. And the same thing will be there, versioning, owner, and
S3 object log, right? So same thing. And how we can enable the replication. So you can see if it is among the different accounts, right? So for example, if source and destination bucket owners are different, right? So which we consider as a cross account scenario. ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అంటే వేర్ ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ బోత్ ద బకెట్స్, సోర్స్ బకెట్ కి డెస్టినేషన్ బకెట్ కి నేనే ఓనర్. సో నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు నో ఇస్ if I'm the owner of source bucket and if someone else, some XYZ person is the owner of destination bucket, how you have to do it, right? So here you can see the owner of the destination bucket must grant the owner of the source bucket to replicate the objects. It means he have to give the permissions either through ACLs or through the bucket policies. He have to go ahead and give the permissions to the source person. Source person account number untadi kada, account number తీసుకొని ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ లో ఈ పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ కి అలౌ చేస్తున్నాను డేటా అని చెప్పేసి ఐసిఎల్స్ ఆర్ బకెట్ పాలసీస్ త్రూ ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి. అదర్వైజ్ దిస్ పర్సన్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గో హెడ్ అండ్ రెప్లికేట్. సో సోర్స్ ఎండ్ అతనికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే సోర్స్ అని అతను ఆల్రెడీ ఓనర్ కాబట్టి అతను చేస్తాడు. కాకపోతే మీకు ఆ డేటా రెప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా, సో దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ రెప్లికేషన్ is happening properly whenever there are any kind of data changes or data commits, right? So you have to have the ownership. So for that, who will be responsible? Destination owner. Destination person ఓనర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకంటే సోర్స్ ఓనర్ వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి ఏసీఎల్స్ బకెట్ లో వర్కౌట్ చేయలేరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి అంటే క్రాస్ అకౌంట్ సినారియో వేర్ the person is not having the permissions to the destination bucket and someone else is the owner of the destination bucket, right? So these are all the conditions which you have to go through. So don't expect them to be asked how to enable the replication. So all questions ilane adutaru, prerequisites enti, whether this will support cross region, how will take the backup in case if owner is different from the source and destination, so is there possibility to enable the replication? Yes, right? So cross account scenario so is also supported where the owner of the source bucket is different from the destination bucket. So what you have to do is basically the destination bucket ఎవరైతే owner ఉన్నారో, so he have to give the permissions in order to go ahead and replicate the objects, right? So here you can see with the bucket policy, and here we can see within the same account and as well as a different AWS account. So let me try to go ahead and do this from the account so that we can get started to enable the replication from the portal. Yeah, so this is the condition where the owner is same for the both source and destination buckets, right? So whatever the two buckets you want to replicate, right? So they're in the same account. Then how we can go ahead and do it? Right, the same buckets list keltam, and then from the management section you'll have the replication rule. And here, as I said, for the replication also we'll have option whether it's to go ahead and do it for the complete objects or only limit the scope. These two options will be there. This rule applies to all the objects or limit the scope of this with the help of filters. So accordingly we can go ahead and replicate, and under the destination you have to select the bucket where you want to replicate the data. So it means you need to have two different buckets, right? So that is what this means, right? So under destination you have to select the remote bucket whether it is in the same region or the different region. You can go ahead and you can select that and then we can proceed. So let me do it.
right? So this is the source bucket. So here what I will try to do is initially I will upload few of the 1 or 2 files. So some random any 2 of the files which I want to update here. Done, and then upload. So by default I'm the owner of the source bucket, and so which I want to replicate. So just click on close. It is done successfully, right? So fail em avvaledu. So just close it. And once this is done, so I should be able to see 2 of my objects from here. So now what I want to do is I want to go ahead and create the replication for this bucket, right? So it means I want to create a copy of this bucket. So as I said, what you need to have, source bucket is ready. I need to have a destination bucket which I need to create, right? So and I need to go ahead and enable. So first management section ke veldam. So just I'll show you what are the prerequisites that we need to have. So before going ahead and coming up with this creation, right? Management lo, so మనం already life cycle లో చూసాము, and here you can see the replication rule. Create the replication rule, and rule ID is nothing but in order to identify your rule. So replication rule or whatever you want to, you can just name this rule, and then you can see status as enabled. And here we can see the source bucket. So here I said, right, so limit the scope using filters, or I want to apply all the objects, right? So it means whatever the number of regions are there, all the things will be enabled. So now here you can see these options, right? So here, as I said, there would be 4 relevant options. One is cross account and same account, and another is same region and different region, right? So whenever you try to give your bucket name here, so all the buckets in your region, ikkada meeru సేమ్ రీజన్ లో క్రియేట్ చేసిన, డిఫరెంట్ రీజన్ లో క్రియేట్ చేసిన, ఇక్కడ బ్రౌజ్ S3 అనగానే అది డిఫాల్ట్ గా మీ పర్టికులర్ అకౌంట్ లో ఉన్న బకెట్స్ అన్నిటిని చూపిస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ బ్రౌజ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ S3 buckets. And as I said, here you can see both of the options are available. Choose a bucket in this account or specify a bucket in the another account, right? So నాకు సేమ్ అకౌంట్ లోదైనా నేను రెప్లికేషన్ రూల్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాను, డెస్టినేషన్ బకెట్ లోదైనా క్రియేట్ చేయగలుగుతాను, రైట్? సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే నాకు ఓనర్షిప్ ఉందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్, అంతే. అంతకు మించి ఇక్కడ ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఏం లేదు. ఇన్ కేస్ లేదు అనుకోండి, నేను ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ డేటా అనేది సింక్ అవ్వదు, అంతే. సోర్స్ బకెట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే బీయింగ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద సోర్స్ బకెట్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అప్లోడింగ్ ద డేటా టు సోర్స్. ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ద రెప్లికేషన్ పార్ట్. రెప్లికేషన్ ఆర్ డేటా సింక్ ఎప్పుడైతే అది ట్రై చేస్తుందో, నాకు ఓనర్షిప్ లేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా అది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ fail the condition. So it will fail the condition saying that I'm not having the approvals to go ahead and sync to the destination bucket, right? So in that way you can go ahead and create for both the accounts. And now let's try to go ahead and create another bucket. Done. Right, so our destination bucket has come. So as I said, whether it's in the same region or the different region, all the buckets would be visible from here. So you might get a doubt, akkada em region చూపించట్లేదు కదా, so how you are saying it's a cross region, because it will show all the things under the same page, right? So ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ యాక్షన్స్ లో కూడా నార్మల్ గా డిఫాల్ట్ గా మీరు ఏ రీజన్ లో క్రియేట్ చేసిన బకెట్స్ అని అదే డిఫాల్ట్ పేజ్ లోనే మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. So here you can see the same. Here you have to select basically the destination bucket what you are having, right? So just select that path, choose path.
That's all right. So here you will either first decide. So here I said, right, నేను ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డెస్టినేషన్ బకెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ సెట్టింగ్స్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. సో నేను చెప్పాను కదా, ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఎప్పుడైతే రూల్ క్రియేట్ చేస్తారో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ కేస్ మీరు ఎనేబుల్ చేయలేదు అనుకోండి, సో ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే మీకు చూపిస్తుంది, ఓకే మీరు డెస్టినేషన్ బకెట్ కి వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయలేదు, అది ఎనేబుల్ చేయండి, అప్పుడే నేను ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ అవ్వగలుగుతాను. సో యూ క్యాన్ క్లిక్ ఆన్ ఎనేబుల్ బకెట్ వర్షనింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. Right, so now you can see the versioning is enabled both the ends, and one bucket is in North California and the default source bucket whatever I have created, right, so that is in some different region. So a region lo unna naku ikkada nunche kanipistadi, it is just that you have to specify if it's in different account appudu maatrame manam mention cheyali. మీ అకౌంట్ లో ఉన్నాయన్నీ ఆటోమేటిక్ గా అది డిటెక్ట్ చేసేస్తుంది, ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. సో ఇఫ్ there are S3 buckets in your own region, right, so the system will automatically detect it. You don't need to go ahead and do any kind of sync or something, but sometimes it will take time for sync, because as I said, replication time control another feature. So if you want to do an immediate replication of data, it's definitely through that option only. Otherwise it would take some few minutes in order to go ahead and sync the data. That's not a big problem, right? So in case manam testing kosame use chestunam kabatti, so I'm just telling you, sometimes it might take some time, so dan em problem kaadu. So just wait for it to see whether the replication is happening or not, right? So you have selected the destination as well, and then here we can go ahead and see some replication options, so which I was talking about, replication time control, right? So here you can see additional fee charges will be applicable, and here you can also see it will sync with the data within the 15 minutes, right? So majorly ఇలాంటి కండిషన్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనము ఒక బకెట్ ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్ కి సింక్ చేస్తాం కదా, సో అప్పుడే కొంచెం ఏదైనా లేటెన్సీ వచ్చినా కొంచెం డిలే వచ్చినా జరిగేది అలాంటి కండిషన్స్ లోనే. అలాంటప్పుడు మనం రెప్లికేషన్ టైం కంట్రోల్ యూస్ చేసాం అనుకోండి, so this will be helpful for us. And at the same time I said you can change the destination storage class, right? So by default మనం ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఉంటే స్టాండర్డ్ ఉన్నాయి. So if you want to change it to standard IA, you can do that. So that's what I said, it is not mandatory to maintain the same storage class for the replication of the data. ఎందుకంటే మీరు అది ఎప్పుడైనా మీకు ఇన్ కేస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు యూజ్ చేస్తారు, అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ go ahead and retrieve the data every single day, right? So అందుకని ఇన్ కేస్ మీకు ఎందుకు అదే స్టోరేజ్ స్టాండర్డ్ యూజ్ చేస్తే కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే, you can go ahead and take the help of different storage class, right? So it is not mandatory to use the same storage class for your what do I say, destination bucket as well. And here, as I said, you can see these are some additional replication options which can be invoked if you need it. Let me just create a new role. As of now we don't know what is this about. I'll tell you about this, you don't need to worry. When we go to the IAM, we'll discuss about all these users and roles. Here you can see I have created an IAM role, and here you can see all the conditions. Just click cheyandi, edit rule, and here you can see all the options like whatever we have written just now, right? So you can go ahead and make the modifications. If you need any kind of modifications to be enabled, you can go ahead and basically do it from this page, right? So the bucket, destination bucket, any changes you want to, you can do. So if you don't need any changes, cancel. So yes, here you can see replica owner same. ikkada manaki in case men different owner unte source key destination key, so then you will get that, but we are using in the same account, right? So that's the reason we'll not be able to see all those things. And here you can see the storage class, and also scope you can see the entire bucket. So entire bucket data ni and replicate cheyalanuntunnanu, so you can see that status also as enabled. So if you want to delete the rule, or if you want to make the modifications for the rule from there, you can go ahead and do it from this section only, edit rules nunchi cheyochu. And whatever the settings, additional settings you want to enable with relevant to the replication advanced features and all these things, right? So you can go ahead and do it from there as well. So depending on your need, you will go ahead and do it. I'm not saying you have to enable or make the modifications. So again, depending on the need, we will try to do the replication. So now let's try to go back to our original buckets.
right? So this is my new bucket, as I said, so where I have two of the objects. So what I said, as per the default conditions for the replication, so by default it supports asynchronous copying of objects. It means whatever the objects that are there before enabling the replication will not be copied. So only once I enable the replication, after that whatever I push the new objects, right, so only they will be available, or they will be synced with my destination bucket, right? So here I have this source bucket wherein I have two objects. So even నేను ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేశానంటే before enabling the replication enable చేసే ముందు చేశాను. So let's see whether we are able to see this data from the destination bucket or not. Right, so usually from the destination bucket we'll not be able to go ahead and see the reflection of those objects even after some time also, even though I said the replication would take some time, but this condition is not supported, right? So this particular condition of copying or synchronous copying of the objects is not supported with respect to S3. So this is a default rule. As I said, మనం first replication చూసేటప్పుడే చెప్పాను నేను మీకు, it has this feature called asynchronous copying of data. So now what I want to do is I want to copy a new data or a new particular object to my source bucket, right? So now I'm trying to go ahead and upload some new file, right? Upload. See all those settings, whatever there will be able to see here. Right, so this is my source bucket where I have uploaded some additional file, right? So first there were two files, and after that at 10:40 or something I have uploaded the new file to the environment. So as per the replication rules, what it should do is these two old files should not be replicated, only the latest file whatever have uploaded after enabling the replication, right? So only that should be uploaded. So usually this would take some time, so we can wait for it, or you can see that coming up. So it would take some time, so just wait for the replication to be enabled, and once this replication is enabled, so I should be able to go ahead and see that new bucket from this particular section. So usually this will take some time, so it's a free of cost, it will not be immediately reflected, so this would take some time, and after that it will support, or it will show us the new replicated data. So as I said, here there are four different options, and here let me go through the other section also, different account also. So as I said, the same account or different account, so the conditions are much same. The only option where it would be choosing is choose a bucket in another account. So to replicate a bucket in a different AWS account, so that's the only thing which would be changing. So here you can see. So I said, right, so if for example if both are not owned by the same accounts, right? So ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన కండిషన్ ఏంటి అంటే మనం ఎనేబుల్ చేసిన replication, so if both source and destination are available from the same account, right? So రెండు same account ఉన్నాయి, so different regions ఉన్న పర్లేదు, you can go ahead and enable the replication. For example, I am the owner of the source, right? Whatever the source bucket is there, so నేను దానికి owner, destination bucket owner some xyz, some different person ఉన్నారు. సో అలాంటప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? సో I said, right, so this person, whoever is a destination owner, ఉన్నారు ఎవరైతే ఉన్నారో bucket owner, so he has to give the permissions for the source bucket owner కి permission ఇవ్వాలి ఏమని? So whenever this source owner bucket is trying to write some data, replicate into the destination bucket, right? So that is what the condition which I want to enable. So here you can go ahead and see how the rules are enabled from here. So everything will be available from here only, so just showing you. And here you can see ఈ conditions అన్నమాట actions లో replicate, delete, replicate object, right? So it is nothing but, so whatever the destination or whatever the source bucket person is there, right? So you will take his particular account ID and then he will give the permissions to go ahead and replicate. So ఏ bucket కి ఇస్తారు, ఇక్కడ two buckets information ఇవ్వాలి. One is the source bucket, another is the destination bucket. So it means so ఈ particular owner ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ IAM user ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ particular IAM user కి or this particular new user who
whoever is there, right? So he should be given the permissions to go ahead and replicate these actions, right? So alane em permissions ivali. So list cheyadaniki get bucket versioning and put bucket versioning. వీటితో పాటు మీకు ఇంకా అడిషనల్ యాక్షన్స్ ఏదైనా కావాలన్నా ఇవ్వండి. So that is dependent on your need, and you have to add all these permissions to your destination bucket, right? So here you can see the same. If they are carrying or owned by different accounts, right, you can go ahead and do this particular actions in this way. So మీకు ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ యాక్షన్స్ అన్నిటికీ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, and this is mandatory. If you are not allowing it, right, so it will not replicate into the environment. Right, so this is one thing which you have to remember. If someone asks you, so can we do it? Yes, definitely. A particular requirement ni kuda replication fulfill చేస్తుంది. So replication will allow you to go ahead and basically sync the data even though it is in the same owner, like even if it's the same owner for the source and destination and different owners for source and destination. The only thing is you have to allow or create a bucket policy which gives the permissions to the source bucket owner. Very, very important. Please remember. So you might get it out, so it is not possible. It is nothing like that. So it is just that you have to attach a bucket policy to that particular source owner. ఆ source owner ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి మనం మాన్యువల్ గా బకెట్ పాలసీలో పర్మిషన్స్ అలౌ చేయాలి. సో టు రెప్లికేట్ ద డేటా. సో అదర్వైజ్ సిస్టమ్ వుడ్ నాట్ గో హెడ్ అండ్ గివ్ ఆటోమేటికలీ ద పర్మిషన్. బట్ ఈ ఫీచర్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అంటే ఎస్, డెఫినెట్లీ దిస్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ హ్యావ్ దట్ ఫీచర్ సపోర్టెడ్, రైట్? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్. సో రెప్లికేషన్ అనేది వాళ్ళ కండిషన్స్ అడుగుతారు. సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద bucket destination bucket in a different region, can I do it? Yes, which we call it as a cross region replication. So if I have a different owner for my destination bucket, will it support? Yes, which is we consider as a cross account, right? So cross account replication ni kuda support chestundi, cross region replication ni kuda support chestundi. Very, very important, please remember, right? So because this is how you handle the backup in the case of S3. మీకు అక్కడ snapshots అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. సో here also the particular data replication would be carried out so with the help of this replication rules that are available in the environment, right? So very important, please remember. ఇన్ కేస్ ఉంటే కనుక జస్ట్ వాళ్ళకి మీరు ఏదైతే యాక్షన్స్ కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో, లైక్ వెదర్ యూ వాంట్ టు లిస్ట్ దెమ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, ఇంకా అడిషనల్ గా ఏదైనా మీరు యాక్షన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా, సో కంపల్సరీగా కావాల్సిన సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఏంటి అంటే దీస్ టూ. ఇది కంపల్సరీగా ఉండాలి. అంటే అక్కడ కొత్త ఆబ్జెక్ట్ రాగానే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రెప్లికేట్ అవ్వాలి, అక్కడ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అవ్వగానే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అవ్వాలి, అది రైట్. సో దట్ దీస్ టూ రూల్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. ఇంకా మీరు అతనికి పర్మిషన్స్ ఏదైనా అడిషనల్ పర్మిషన్స్ ఏదైనా ఇవ్వాలి అనుకున్నా, సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ గివ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్షన్స్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో దట్ ఈస్ హౌ you basically go ahead and handle if they are in the across two different accounts, right? So this is how you basically handle. Always remember whether it's supporting or not. Yes, సో మీకు విపిసి పీరింగ్ తో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇన్ కేస్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే, హూఎవర్ మైట్ హావ్ ప్రాక్టీస్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఆల్ దోస్ కండిషన్స్ వాట్ ఎవర్ దే, రైట్? సో సేమ్ అకౌంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్, సేమ్ రీజన్ డిఫరెంట్ రీజన్, ఆ 4 కండిషన్స్ ని ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తుందో సేమ్ రెప్లికేషన్ కూడా అంతే, రైట్? సో బట్ లైఫ్ సైకిల్ రూల్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు డిఫరెన్స్ అడుగుతారు కూడా. సో లైఫ్ సైకిల్ రూల్స్ కి అండ్ ఈ పర్టికులర్ రెప్లికేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. లైఫ్ సైకిల్ రూల్స్ విల్ జస్ట్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ కన్వర్ట్ ద స్టోరేజ్ క్లాస్, అంతే. వాటి ఫంక్షనాలిటీ అంతే. అవి బ్యాకప్ తీసుకునే దాంట్లో హెల్ప్ చేయవు. అవేంటి అంటే జస్ట్ మీకు బకెట్ కి ఆర్ మీ బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కి కరెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ మెయింటైన్ చేయడానికి మాత్రమే లైఫ్ సైకిల్ రూల్స్ కానీ ఇంటెలిజెంట్ ఆర్కైవ్ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ హెల్ప్ అవుతాయి. సో బ్యాకప్ ఆర్ డేటా రెప్లికేషన్ కి మనకు సపోర్ట్ చేసేది ఒకటే ఫీచర్, రెప్లికేషన్ రూల్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్. సో దే విల్ ట్రై టు కన్ఫ్యూజ్ యూ విత్ అదర్ సెట్టింగ్స్. అలానే వర్షనింగ్ ఉంది. సో వర్షనింగ్ కి రెప్లికేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ వర్షనింగ్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్షనింగ్ అండ్ ద రెప్లికేషన్ దట్ we are seeing now? So can I consider versioning is also a kind of backup or no? If you are not seeing, I'm just saying it is again just waste of your time and my time.
సో నేను చెప్పాను, నేను ఆల్రెడీ S3 అంతా ఒకదాని మీద అన్ని డిఫరెన్సెస్ ఎక్కువ అడుగుతారు, ప్రతి ప్రాపర్టీ అడుగుతారు డిఫరెన్స్, ఈ ప్రాపర్టీ దేనికి యూజ్ చేయాలి, ఆ ప్రాపర్టీ దేనికి యూజ్ చేయాలి అని. సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్తున్నాను, ఇన్ కేస్ మీరు పాత వినకుండా మళ్ళీ వింటే మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను అడిగినప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది, వర్షనింగ్ ఏం చేస్తుంది, లైఫ్ సైకిల్ రూల్స్, ఇంటెలిజెంట్ ఆర్కైవ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవేం చేస్తున్నాయి, అండ్ వై రెప్లికేషన్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో if you see, replication will be handled for the data backup at both the object level as well as the particular bucket level. So even versioning will do the same, but versioning what it will do, it will try to maintain the multiple variants of your object. That is not there here. ఇక్కడ మనం ఏంటి, మనం ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వస్తుంది, ఎందుకంటే రెప్లికేషన్ కి డిఫాల్ట్ గా ప్రీ రిక్విజైట్ ఏంటి, వర్షనింగ్ కాబట్టి. సో మీరు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తే two things are happening, right? So one is it is trying to maintain the multiple variants of object, at the same time it is replicating to different region. So manam in case meeru ee versioning chuste region concept ekkada undadu. So it is always that it will maintain a copy or it will maintain a multiple variants of the same object and in the same place. Meer ekkadaithe adi create chestunnaro intaku mundu ade location lo ade place lo just inkoka additional variant laga chupistadi. Adi kuda enti automatic kaadu, in case meer files lo modification chesunte, right? So whatever the file modifications, whatever you are doing manually from your end, right? So only those versions or those variants will be replicated. So here it is much more than that. So versioning kante ఇది ఇంకా కొంచెం high level అని చెప్పొచ్చు, right? So here it will help us to handle all the owners, all the objects, right? And also different owners అయినా handle చేస్తుంది, different regions అయినా handle చేస్తుంది. ఇవన్నీ additional features if we consider with the replication. So versioning తో మనం backup handle చేయగలుగుతాము అనుకుంటే replication అనే ప్రాపర్టీ రాదు. So there is no need of using again the replication property because we are already having versioning, right? So definitely there is a bit difference that you are having with versioning with respect to the data maintenance, right? So there is some difference between there. అది లేకపోతే మనం ఎందుకు two options ఒకటే దాని కోసం two options or two properties define చేయం కదా. So that's how it would be different, right? So it will not be encouraging us to go ahead and replicate the data, one thing, and it will work at an individual object level rather than the replication which can be done at a single go with all the objects in a bucket. ఒకటే single shot లో నేను అంత data copy ని sync చేయొచ్చు. And if I'm using some advanced options for the replications, right? So I can make it more faster also. Versioning అలా ఏం కాదు, మీరు అది ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేస్తారు, ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇంకొక చేంజ్ చేస్తే వస్తుంది. దాంట్లో మనం స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కానీ డేటా డ్రాప్ అవ్వడం కానీ అలా ఏమీ ఉండదు. సో అంటే ప్యాకెట్ లాస్ అవ్వడం కానీ అలా ఏం జరగదు. కానీ ఇది ఏంటంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి కదా హ్యాండిల్ చేయడానికి. So there you can face some conditions. So that's the reason you have replication time control. ఈ options and replication features ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయంటే because there is a case where you are handling among two different accounts and two different regions. So two different accounts, two different regions ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్ పాయింట్ కి మీరు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు definitely there is a chance that there can happen and packet drops or slowness అనేది definitely గా observe చేయొచ్చు. For example, let's consider a scenario where I'm trying to copy the file within the same region, right? So Ohio region లోనే ఒక బకెట్ నుంచి ఇంకో బకెట్ అనుకోండి, it's in the same region. So packet drops అనేది చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే Ohio నుంచి some ముంబై రీజన్ ఉంది, right? So just consider the distance and ఎన్ని మధ్యలో మనకి ఎన్ని నెట్వర్క్స్ వస్తాయో. ఇప్పుడు మనం somewhere in Ohio రీజన్ నుంచి ముంబై అనే రీజన్ లో కాపీ చేసాం అనుకోండి, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పటికి మధ్యలో చాలా నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. So there can be a chance, right? So అలాంటివి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ కూడా రెప్లికేషన్ లో ఉన్నాయి. So which are not there with the versioning. So versioning is like an simple concept of maintaining multiple variants of your object based on the changes that you are doing. So దానికి సింక్రనస్ asynchronous దానికి సంబంధం లేదు. ఇదేంటి రెప్లికేషన్ అంటే డేటా కాపీ జరుగుతుంది కాబట్టి so then we are considering or talking about all these sync options, right? So very important. So don't ignore. So every single property whatever we are seeing, right? versioning కానీ లేదు అంటే whatever these rules, right? types of storage classes ఒకటి. So types of storage classes తెలిస్తేనే మీకు దీని పర్పస్ తెలుస్తుంది, లైఫ్ సైకిల్ రూల్ పర్పస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్
the particular intelligent archive configuration or concepts enduku unnayi ani, right? And next thing is object log. So what is the importance of object log that we are having here, and what is the importance of replication, what are the importance of ACLs and bucket policies, how we are trying to go ahead and work with both of them. So I have discussed yesterday, so I'm like, you have to go ahead and see what are the additional options available from there, right? So ప్రతి ఆప్షన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. నేనేమి నార్మల్ గా అంత ఇంపార్టెంట్ లేని కాన్సెప్ట్స్ అయితే నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఇవన్నీ మ్యాండేటరీగా మీరు యూజ్ చేస్తారు డే టు డే, రైట్? సో వర్షనింగ్ యూజ్ చేస్తారు, రెప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు, you will use the concept of life cycle rules in order to do the effective cost management. So don't think they will ask you questions, what is life cycle rule, అలా ఎవరు అడగరు. సో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు, security ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు, and how you will maintain the backup in S3, and how it is different from EBS, right? So how the data is getting stored over EBS, and why we have to come up with S3, already EBS ఉంది కదా. So itla questions వస్తాయి. So you will get this only if you do the practice of the properties from your end. మీ end నుంచి మీరు ఆ ప్రాపర్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవి తెలుస్తాయి. సో డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ ద ఆప్షన్స్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో ఇన్ కేస్ మీరు జస్ట్ ఓకే వినేసి వదిలేసారు అనుకోండి, ఈ రెప్లికేషన్ లో వాట్ యూ విల్ సే, ఇట్ విల్ హెల్ప్ us to copy అంతే. సో ఇఫ్ ask more conditions like this, right? So you will be again thinking what is a bucket policy, మళ్ళీ permissions అంటే ఏంటి అన్న questions కి వెళ్తారు, right? So don't waste your time as well. So just by spending 1 hour or just sitting in front of the laptop, so whatever you are doing, so just try to at least go ahead and take a look from your end. ఒక్కసారి మీరు విన్న తర్వాత ఆ URL రెఫరెన్స్ తీసుకొని ఒక్కసారి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళి చూడండి ఏమేమి ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఒక పర్టికులర్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అక్కడ. సో ప్రాపర్టీస్ చూసారు అనుకోండి, you will get the usage, otherwise you will not able to understand that, right? So apart from this, we also have an additional feature with respect to S3, like for hosting a static website. So what is the static website is about, right? So static website is nothing but, so where you have a static content, so which you want to use internally for your project or something, right? So where you want to keep from fixed data, you can come up and use this static hosting website. So let me just open that. I'm sorry. So here what you have to do is initially have to verify these things, right? So whether the new object, whatever we have uploaded after enabling the replication. So as I said, these 3 objects will not be replicated because these 2 objects when I have uploaded before enabling the replication. So replication enable చేసే ముందు చేశాను కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ రెప్లికేట్ అవ్వు. సో నేను రెప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే కొత్త ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ చేశానో అదొక్కటి మాత్రమే సింక్ అవుతుంది ఇక్కడ. యూ క్యాన్ సీ ద సేమ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, సో నేను దీనికేమో స్టాండర్డ్ ఇచ్చాను, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ స్టాండర్డ్ IA ఫర్ దిస్ డెస్టినేషన్ బకెట్. డెస్టినేషన్ బకెట్ లో ఉన్న దానికి మాత్రం నేను స్టోరేజ్ క్లాస్ చేంజ్ చేశాను. సో ఆ చేంజెస్ అన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో యాజ్ ఐ సెడ్, జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఇట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. సో ఫ్రీ టైర్ కదా, సో ఇమీడియట్ గా ఒక్కొక్కసారి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ డిపెండ్స్. సో డిఫరెంట్ రీజన్ తీసుకున్నాం కదా, సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మైట్ టేక్ సమ్ టైమ్. So just wait and refresh it after some time. Here you can see the refresh button, right? So you can just refresh it by clicking on this, and then you should be able to see the new bucket. So మీరు వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకొని ఉండి అన్ని ప్రాపర్ గా ఆ రూల్స్ అన్ని ఎనేబుల్ చేసుకొని ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా రెప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఒక్కొక్కసారి మనం డెస్టినేషన్ రీజన్ డిఫరెంట్ ఇచ్చామంటే ఇది ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ కదా, ఇమీడియట్ గా రెప్లికేట్ అవ్వకపోవచ్చు. రీవెరిఫై ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్.
And I said about hosting a static website, right? So this is nothing but so if you are having any kind of static content అంటే మీరు రెగ్యులర్ గా డేటా కంటెంట్ ఆర్ వెబ్సైట్ కంటెంట్ మీరు మార్చట్లేదు and where you will also contain some scripts from the client side. So in those conditions you can come up and create this particular static website using Amazon S3. So here this will have two different pages. One is index.html and other is error. So let me just open from here. I'll create a separate bucket. I will not touch this. So this is my bucket that I have created. And here we can see from where we can get those properties, right? So as I said, you have to create a separate bucket for that, because you will be updating only the files relevant to that particular website, right? So not any other buckets or any other objects. So where objects ani manam akkada em upload cheyemu. So you have to maintain a separate bucket, and under which you have to store all this particular object, which are basically two important objects which can be uploaded. So one is index.html, which is mandatory, and another is error.html, and now they are supporting few more redirection rules as well. And you can see from the properties, static website hosting, first enable Jali, and then it will ask you to choose the document, enter the file of the name where we have to go ahead and upload this particular file. And once we give this information, so now they are also supporting few of the redirection rules, where if you want to use any kind of redirection rules, you can go ahead and do that. So now let's try to go ahead and do the same settings from the console. So properties, and here you will see the option called static website hosting. Right, so this is the one. Edit, enable it. Now it will be asking you to give few requirements, like giving the name of hosting a static website or redirect request for an object, right? So if you want to redirect, for example, if someone is trying to access this bucket, some user.com, it has to go ahead and take some other data from other bucket. ఇంకో bucket లో నుంచి డేటా తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఇంటర్నల్ గా మీకు ఇంకొక వెబ్సైట్ ఉంది దానికి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి, అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా, సో దిస్ ఫీచర్ దే హ్యావ్ యాడెడ్ రీసెంట్లీ. సో విచ్ విల్ ఆల్సో సపోర్ట్ ఫర్ redirection of your request for an object. So you can tell them, right? సో స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఇంతకు ముందు మనకు ఓన్లీ హోస్టింగ్ టైప్ వచ్చేసి జస్ట్ హోస్టింగ్ ఏ వెబ్సైట్ ఒకటి ఉండేది అనమాట. సో we did not had this option called redirect request for an object, right? సో అంటే ఇంటర్నల్ రీడైరెక్షన్స్ ని ఇంతకు ముందు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. సో now they have added this feature where it will be supporting the redirection of request to different object or as well as the domain, right? So వేరే డొమైన్ కి కానీ వేరే బకెట్ లో ఉన్న కంటెంట్ కి కానీ redirection rules ni support చేస్తున్నాను. So this is another feature, but here the mandatory things which you have to give is at least index.html, right? So at least index.html ఇవ్వచ్చు. So in case మీకు ఇంకా additional redirection rules ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే you can go ahead and took it. Just ఇది learn more అని ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ అన్ని మనకు వస్తాయి, ఎలా రీడైరెక్షన్ రూల్స్ రాయాలి అనేది. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. సో మీకు ఇన్ కేస్ నాకు తెలీదు రీడైరెక్షన్ రూల్స్ ఎలా రాయాలి అనుకుంటే, సో యూ కెన్ see this particular example how we can go ahead and configure the new redirection rules. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, సో ఇక్కడ హెచ్టిటిపి టు హెచ్టిటిపిఎస్ అలా ఏదైనా కావాలి అంటే, మోస్ట్లీ దీనికి ఏంటి అంటే స్టాటిక్ కంటెంట్ ఉండాలి. ఎవ్రీ టైమ్ మీ మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్ ఉన్నాయి, వాటిలో డేటా మోడిఫికేషన్స్ జరుగుతుంటాయి, అలాంటి వాటికి ఇది సూట్ అవ్వదు. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్, అందుకనే దీన్ని మేజర్ గా స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అని మీరు వర్డ్ లోనే ఉంది స్టాటిక్ అని, రైట్? సో ఇన్ కేస్ ఇట్లా ఏదైనా మీకు ఇంటర్నల్ గా ఏదైనా
హోమ్ పేజ్ లాగా ఏదైనా యూజ్ చేయాలి, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, లేకపోతే మీ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ index.html అనే పేజ్ లో మీకు మొత్తం సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పెట్టారు. అంటే మీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏవేవి సర్వర్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, డిఫరెంట్ మేనేజర్స్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ ఆ పేజ్ బ్రౌజ్ చేసిన వెంటనే మీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కనిపించాలి. సో అలాంటి ఏదైనా ఇంటర్నల్ గా కావాలి అనుకుంటే అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అప్పుడు ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఎనీ రీడైరెక్షన్స్ ఫర్ ద ఇంటర్నల్ డేటా, సో విత్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ సంథింగ్, ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ కెన్ కమ్ అప్ అండ్ యూస్ ఇట్. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఇండెక్స్ డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారో అవి మీ ఆబ్జెక్ట్స్ అయి ఉండాలి. అంటే మీరు వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ యు ఆర్ అప్లోడింగ్, రైట్? సో దట్ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ విత్ ద సేమ్ name, right? So you can give that name index.html, right? In case if you want to go ahead and do, as I said, these two are the optional things, so these are not mandatory, but if you give that, సో ఇదేంటి అంటే ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ పేజ్ కనిపిస్తుంది అనమాట, అంతే. అండ్ రీడైరెక్షన్ రూల్స్ ఆల్సో నాట్ mandatory. You can click on save changes, right? And here you can see the creation date, and at the same time you can see the versioning. If you want to enable, you can enable it, and default settings whatever there, server access logging, and so you want to specify a notifications. Idem complicated kaadu, so quickly you can see that create event notification అని ఇవ్వండి. So what it will try to do is ఈ బకెట్ లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ జరిగిన వెంటనే మీకు ఒక అలారం లాగా ట్రిగర్ అవ్వాలి అనుకోండి. సో ఈ యాక్షన్స్ అన్నిటికీ అలారం క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, అంటే మీ డేటాలో ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ జరిగినా, ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కొత్తవి క్రియేట్ చేసినా, కొత్త ఏమైనా కాపీ చేసినా, ఎవరైనా డిలీట్ చేసినా, అంటే బేసిక్ ఏంటంటే మీ బకెట్ లో ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ జరిగినా మీకు ఒక అలారం ఆర్ ఒక నోటిఫికేషన్ లాగా రావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్స్, రైట్? సో విచ్ విల్ హెల్ప్ us to go ahead and trigger or update an email so whenever there are modifications in your bucket. So ఈ create notifications అనేది సో జనరల్ బకెట్స్ పైన సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ గెట్ దట్ పర్టికులర్ ఆప్షన్. సో ఇది కాకుండా సర్వర్ యాక్సెస్ లాగింగ్ ఉంటుంది, కాకపోతే సర్వర్ యాక్సెస్ లాగింగ్ లో మనకి నోటిఫికేషన్స్ ఆప్షన్ లేదు, అంటే ఈమెయిల్ ఆర్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఆప్షన్ లేదు. బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ టు ట్రిగర్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్. అదేం చేస్తుందంటే జస్ట్ ఇంకొక మనం ఇచ్చిన డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్ లోకి లాగ్స్ అన్నిటిని కాపీ చేస్తుంది. బట్ దిస్ ఈస్ మచ్ మోర్ దెన్ దట్. So this will help us to trigger the email notifications as well. So depending on our environment, it will try to go ahead and create the SNS topic. So hope you remember this, which we have used in the case of auto scaling technique, right? And alarms trigger avvadaniki use chestam kada. So for that particular thing you can go ahead and have this environment where you have to go ahead and create already existing topics ఏదైనా ఉంటే క్రియేట్ చేసుకోవాలి, or else if not created, so choose or enter లేదు అనుకోండి, మీరు ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ వెళ్ళి ఎస్ఎన్ఎస్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రిగర్ ద నోటిఫికేషన్. సో దిస్ ఫీచర్ ఈస్ సపోర్టెడ్ ఐదర్ త్రూ ఈమెయిల్ ఆర్ push email notifications ఉంటాయి కదా, so there it will be supported. So for that you have to go to the SNS and already create. So ఇక్కడ నుంచి SNS వెళ్తే have already shown, I guess, how to create the new topics. Right, so here you can see you will have to go ahead and create the new topic from here, and here you can see first out and whatever the information, and once you create these options, and it will try to go ahead and create the subscription, right? So ikkada email select cheskondi and you have to give your email ID. So here, as I said earlier, once you create a subscription, every time you will receive an email where you have to confirm the subscription. Right? So and if you want to filter any kind of policies and all these are available. So just you have to go ahead and create the topic and then create the subscription.
So I'm not discussing because we have already discussed about the filter policies and all. So if you have not created the subscriptions from earlier, you can go ahead and create. And what it will try to do is any kind of changes in the events, right? And the events అంటే objects లో ఎలాంటి modifications జరిగినా నాకు ఈ particular endpoint కి emails trigger అవుతాయి. సో మనం చేసిన సర్వర్ యాక్సెస్ లాగింగ్ ఏంటి అంటే, సో మనకి ఎలాంటి మెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ లేదు, అంటే ప్రతిసారి మనమే సర్వర్ యాక్సెస్ లాగింగ్కి వెళ్ళి ఎలా ఎలా ఉంటుంది ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి చూస్తాం. బట్ హియర్ this is an automated thing, so this will automatically go ahead and trigger the email notifications in the S3 buckets. So this is an additional feature which you can get. సో ఇది ఓన్లీ దీనికే కాదు, మీరు దేనికైనా ఉంటుంది నోటిఫికేషన్స్ అనేది. I just forgot, so I just thought of saying it. Versioning tags, intelligent tiering, server access logging, right? The server access logging ఏంటి అంటే will just try to get all the log request, అంటే మీ బకెట్ ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేశారు, ఏమేమి యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేశారు అదంతా తీసుకెళ్లి, ఆ డీటెయిల్స్ అంతా తీసుకెళ్లి ఒక డెస్టినేషన్ బకెట్ లో లాగ్స్ ఫార్మాట్ లో రెడీగా పెడుతుంది. కానీ ఈ నోటిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే, so this will help us to go ahead and trigger the emails, right? Any kind of event changes you can go ahead and do that. So create event notification, just notification అని ఇవ్వండి. నాకు అన్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ ఈవెంట్స్ కి కావాలి, అండ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ ఈవెంట్స్ ఐ వాంట్. సో మీ యాక్షన్స్ మీకు ఏది కావాలో వాటికి అప్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఎస్ఎన్ఎస్ టాపిక్, సో నేను ఆల్రెడీ నా ఈమెయిల్ ఐడి అక్కడ ఇచ్చాను కదా, సో చూస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎస్ఎన్ఎస్ టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన టాపిక్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. నేను ఈ టాపిక్ లో ఏదైతే టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ పెట్టాను, అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఇచ్చానో, ఈమెయిల్ ఇచ్చానో ఎస్ఎంఎస్ ఇచ్చానో దానికి తగ్గట్టు నాకు నోటిఫికేషన్ ట్రిగర్ అవుతుంది. సేవ్ చేంజెస్. I might have received an email like this. I need to go ahead and confirm the subscription. మనం ఎక్కడైనా ఇది కామన్. సో ప్రతిసారి ఏంటి అంటే, అంటే మీరు ఆ ఎండ్ పాయింట్ ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వద్దా అనేది, సో ప్రతిసారి ఇది పాపప్ మెయిల్ వస్తుంది అనమాట. every service, not only for creating the notifications or this, for anywhere you will get that. So అంటే మీరు ఈ మెయిల్ ఐడికి ఈమెయిల్స్ రిసీవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా వద్దనుకుంటున్నారా అనేది ఎర్రర్ వస్తుంది. Destination configuration. Okay. Just give me a moment. Okay, I think. Okay, optional event types. Okay, I think this topic would take some time. Once I configure, it should be happening. So I did not confirm the subscription, so let's wait for it. So sometimes after updating the subscription, it will take some time to authenticate, so we can basically go ahead and come back and recheck once and again after 5 minutes or something. You can come back and do it. So basically here what I'm trying to do is, I'm trying to go ahead and make the environment ready with the email notification. So destination lo ప్రాబ్లం వస్తుంది, బికాస్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద కన్ఫర్మ్ సబ్స్క్రిప్షన్, రైట్? సో అది చేస్తేనే నేను ఆ టాపిక్ ని నా పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో యూజ్ చేసుకోగలుగుతాను. సో వన్స్ ఐ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్, సో ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఫర్ మై ఈమెయిల్. సో ఏ యాక్షన్స్ కి కావాలి అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో డెస్టినేషన్ అబౌవ్ మీకు యాక్షన్స్ ఉంటాయి, అంటే ఎలాంటి ఈవెంట్స్ కి మీరు మెయిల్ ట్రిగర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని. సో అట్లీస్ట్ ఒకటి మ్యాండేటరీ, సో మీరు ఇన్ కేస్ టెస్ట్ చేయాలి అన్న ఒకటైనా మ్యాండేటరీగా ఎనేబుల్ చేయాలి. సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డూ దట్. And here you will have the options for general configurations where event name you have to give, and if you want to go ahead and specify for only particular list of objects, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఉంటాయి. సో మీ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి నాకు మెయిల్ అవసరం లేదు, ఒక కొన్ని పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ వాటికి మాత్రమే, ఆబ్జెక్ట్స్ కి మాత్రమే నాకు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ ఆర్ సఫిక్స్ ఉన్నాయి కదా, సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ గివ్ దట్, ఎనేబుల్ దిస్ ఆప్షన్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ టు ఫిల్టర్, ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ రూల్స్ లాగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అన్ని బల్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి కదా, అవన్నీ రాకుండా, అన్ని మెయిల్స్ రాకుండా, ఓన్లీ మనకి ఏదైతే క్రిటికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ మాత్రమే మనకి ట్రిగర్ అవుతాయి అనమాట. సో దానికి మనం క్రియేట్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నౌ we were discussing about
I'll show you, and I'll show you this configuration. You can wait for it. And we were discussing about the static website hosting, right? So which I did not upload any object, right? So let's try to upload a page called index.html. Let me create some just the sample page. Just create as index.html. I'll just keep some sample data. Close it. And then upload. So మీరు ఏదైతే అక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చారో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయండి. యాడ్ ఫైల్స్ అంటే index.html అని ఉండాలి ఖచ్చితంగా, నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మాత్రం. అప్లోడ్ ఇట్. Click on this object. And then object actions. You can make it as a public if you want to access it online. Okay, wait, it is coming as txt. Right, in a similar way. So suppose if you are having any other critical data, so మీకు అలానే ఏదైనా క్రిటికల్ డేటా ఉంది అనుకోండి, మీకు మీ పర్టికులర్ ఇంటర్నల్ గా ఏదైనా, సో ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇక్కడ అలౌ చేసుకోండి అండ్ దెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ పబ్లిక్. అలానే మీకు ఇన్ కేస్ ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఇదంతా మీరు అదే అంటే ఒక కోడ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుని అయినా ఫైల్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఏదైనా శాంపుల్ కంటెంట్ అయినా పెట్టచ్చు. శాంపుల్ కంటెంట్ కంటే ప్యూర్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఎ సపరేట్ ఫార్మాట్, రైట్? సో ఒక సపరేట్ ఫార్మాట్ లాగా క్రియేట్ చేసి అయినా పెట్టచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మీకు index.html మనం ఊరికే క్రియేట్ చేసాం, అలా కాకుండా సో టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ డెవలపర్, సో పేజ్ గుడ్ అంటే ఒక మంచి పేజ్ డిజైన్ చేసుకొని, సో అది బ్రౌజ్ చేసిన వెంటనే ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా క్రిటికల్ డేటా మీరు అక్కడ ఏదైనా పెట్టిన డేటా ఉంటుంది కదా, అదంతా కావాలి అనుకుంటే ఒక పేజ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మేజర్ గా ఇది ఏంటి అంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ మోడిఫికేషన్స్ లేకుండా, సో సింపుల్ గా ఏదైనా మీకు ఇంటర్నల్ గా స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ హోస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు కదా, అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అప్పుడు ఇది బెస్ట్ సూటబుల్ అనమాట. సో అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. అంతేగాని మనం నార్మల్ గా ఏదైనా మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే ప్రొడక్షన్ వెబ్సైట్స్ అలాంటి వాటికి ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్. So this is majorly helpful only for having static website hosting, right? So this is one case where you can come up and use this. So whenever you want to create any kind of static content pages, in that case you can come up and use it. Either you can take the help of developers to create these pages, or else you can do it from your end as well, right? So ఇలా ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని index.html అని అప్లోడ్ చేసుకొని అండ్ దెన్ దానికి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేస్తే సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ ఇంటర్నల్లీ డూ ఇట్. సో మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇంకా ఇది నేను ఊరికే ఇచ్చాను user.com అని, ఇలా కాకుండా మనం పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు బయట. సపోజ్ నా ఆర్గనైజేషన్ రిలవెంట్ ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఇంటర్నల్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ యువర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ కస్టమైజ్ దీస్ థింగ్స్. ఇలానే వాడాలని ఏం లేదు. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ నీడ్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డూ దట్, రైట్? అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద బకెట్ వర్షనింగ్, ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. సో విచ్ యూ విల్ సీ దట్. సో we recommend you to go ahead and enable. సో ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసుకున్నాను. ఏదైనా డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఏదైనా మ్యాండేటరీగా ఉంటే సో మనకు ఆల్రెడీ సిస్టమ్ చూపిస్తుంది, సో మనం ఏం వరి అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. అండ్ వన్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ సీ దట్ ఫీచర్. And then go to the S3, go to your bucket that you have just created, right? And then go to the properties. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఆ వెబ్సైట్ కూడా పర్చేస్ చేసుకొని ఉంటే URL కూడా వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు.
So here you can see all the information about your object. So whatever they write, so for your particular object will be visible from here. For that you need to make your object public, and also at the same time upload whatever the relevant information needed, like error.html, index.html pages అన్నిటిని define చేసుకోండి, and whatever you want to give that information to the website, you can go ahead and configure, and then you can make it a region specific, right? So usually so this will be in the same region. మీరు ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేశారో అంటే బకెట్ ని ఏ రీజన్ లో అయితే క్రియేట్ చేస్తారో, సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ విల్ బి విత్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్ స్పెసిఫిక్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ, రైట్, సో ఈ వెబ్సైట్ ఎండ్ పాయింట్ అనేది రీజన్ స్పెసిఫిక్ అంటే yes, definitely. So whenever you are creating the content, right, it will be visible from that particular page unless and until you are enabling any kind of physical replication from your end, right? You can't go ahead and get those actions from outside. So that is one thing so which you can remember, right? So this is one way you can go ahead and create the static website hosting for your environment. You can go ahead and do that, right? So these are much about the properties with respect to the environment. So permissions like the ACLs and those bucket policies are important. And with respect to management, we have some important thing called life cycle rules, and as well as replication rules, which are mandatory to know. And apart from this, so access points and so this is one thing which we have to discuss. And this particular things are considered as an endpoints only. So if you remember, I have discussed about endpoints in VPC, right? I said I'll show you how we can create the endpoints and to access from a particular VPC. And ఒక VPC నుంచి S3 సర్వీస్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, ఎండ్ పాయింట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను చెప్పాను కదా. So that is left over. So that's the only thing left over here. So we'll try to go ahead and cover that particular cover that particular part as well. And along with that, I need to cover one property with respect to cloud watch events in the property section. So which these two things are left. So I'll try to go ahead and cover this section, so we should be good with S3. So we'll try to have a session on Sunday. As I said, I want to finish it fast, so I'll let you know on Saturday evening. By evening I'll let you know if there is session on Sunday. If it is not there also, I'll let you know. So if it is there, we'll have for 1 or 1.5 hour to finish the part of IAM, right? So IAM అనేది simple ఉంటుంది, so which we can quickly finish. So I'll try to go ahead and get started with the IAM as well. And for the remaining days also, we'll be having for 1.5 hour going further from the next week. So where we'll try to go ahead and finish off the AWS part quickly, right? And then we can start with the next part of DevOps, right? So just be little patient. I'll share all the recordings. So if you are feeling it little bit fast or something, I'll give the recordings with you. I'll share all the recorded sessions. You can go ahead and take a look, right? So నేను పర్టికులర్ కన్సోల్ నుంచి ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్, ఎలాంటి authentications ఏది చేసినా కూడా నేను దానికి రికార్డింగ్ షేర్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్, or if you are getting some issue in accessing those older contents with respect to Linux and all, so those are cleared. Only AWS sessions are available now. So if you need anything else, you can just let me know. You can ping me one to one. I'll give those things, right? So if anyone is still missing the older sessions, like kindly let me know. So at least by this today and tomorrow you can cover those things, and then we can get started with the remaining things. So SNS we have covered, right? So SQS and SES are also simple notification services only, which can be covered quickly. So we'll try to go ahead and finish off this simple parts, so which would not take much time. So IAM would not take much time, so we'll try to go ahead and cover that part and any other service, so that we can move to the next sessions of it, right? Okay then. So I'll share all the documents and all the relevant details with you. Please try to go ahead and take a look, right? Okay then. Thanks everyone.